Okay, chicos, very quickly, I'm going to show you how to complete Delta Math question by question. Okay, so the first skill that you have, factor trinomials when a is equal to 1. Well, we know that a is equal to 1 because how did we get to x squared? Well, quite simple. We know that we have to have the two binomials. So we know how did that x squared get there? When we have x and we have x, revising what you learned last term, because x times x is x squared. So we know that that's going to be x and x. What is the problem? We don't know what the middle is, and we don't know what the middle is. How are we going to solve those middles? Two possible steps to solve this is that you need to find the multiples, los múltiples de 24. ¿Qué número se puede multiplicar para crear 24? Bueno, digamos 6 multiplicado con 4 es una opción, 12 multiplicado con 2 es una opción. ¿Qué más tenemos? A ver, negativos. Recuerden, siempre tienes que pensar en los negativos. Negativo y negativo. Y claro, 24 y 1, pero ya sabemos que eso no va a ser una opción. So, what is step 2? ¿Qué es el número que estamos buscando? Negativo 10. 6 plus 4 is 10. So, what number did I need? I needed 10. So, what is going to have to be my answer? It's going to have to be 6 and 4. Yeah? So I know that 6 and 4 multiplies to give us 24, but it also se suma para crear 10. So here I'm going to put 6, and here I'm going to have to put 4. Can I check my answer? Absolutely, always, because you know that 6 times 4 is going to have to give me this. But look at inside and outside, because outside is 4x and inside is 6x. So what do we have as our final answer? X brackets, x plus 6, close brackets, open brackets, x plus 4. Check, okay? However you guys like to do it will work, okay? However you guys like to do it, this way that they show you, Gus. Yeah. All right. Let's take a look at another question. Okay. What do we know that always is going to have to happen? We're always going to have when a is 1, meaning solo tenemos x a la 2. Yeah. We know that this is going to have to be x, and this is going to have to be x. We're looking for the number that goes after. Well, what are the possible multiples of 28? Well, we know that 7 times 4, but also negative 7 and negative 4, porque negativo multiplicado con negativo es positivo. Negativo 14 y negativo 2, 14 y 2. So, se suma, y se suma. 14 plus 2 is 16. Nope. Negative 14 plus negative 2, negative 16. Negativo 7 más negativo 4 es negativo 11 y 7 más 4 es 11. ¿Qué es el número que estoy buscando? 11. ¿Qué es el número opción que tenemos? 7 y 4. So we know that the answer here is going to have to be 7. And we know the answer here is going to have to be 4. Okay. So I put in here x plus 7, close brackets, open brackets. X plus 4. Close brackets. Whoops, what am I doing? What have I done here? Okay, open brackets. X plus 4. Close brackets. Check. Let's do one more. Let's do one more where we have a negative. Okay, there we go. Here's a negative. Perfect. So let us take a look at this one more time. What do we know already? If a is 1, we know that it's going to have to be x, and we know it's going to have to be x because x times x is x squared. How do we get 18? Well, 2 times 9, but also the negatives, negative 2 and negative 9, 18 and 1. What else? Negative 18 and negative 1, negative 6 and negative 3, and 6 and 3, right?
What is it that I'm looking for? Step 2, la combinación que nos da qué número? Negative 11. So 6 plus 3 is 9, can't be that. Negative 6 plus negative 3 is negative 9, can't be that. Negative 18 and negative 1 can't be that. 18 plus 1 is 19, can't be that, can't be that. Negative 2 plus negative 9 is negative 11. Oh, what was I looking for? I was looking for what number? Negative 11. So I know that it's going to have to be negative 2 and negative 9. Okay? Negative 2 and negative 9, because the 2 will sumar to create negative 11, and they will multiply to create 18. Okay, oops. Well, anyway, that was a new problem. Correct. All right, let's take a look at one more. We're going to do a couple of these. Like I said, if you understand this, look at the video and click on the skill that you struggle with. What do we have here? We have x squared, so we always know that it's going to have to be x and x. How do I create 10? What are the multiples of 10? Well, 10 and 1, negative 10 and negative 1, negative 5 and negative 2, 5 and 2. What is the combination that I'm looking for? I am looking for the number 7. So what is 10 plus 1? 11. Negative 10 plus negative 1? Negative 11. Negative 5 plus negative 2? Negative 7. 5 plus 2 is, whoa, positive 7. So what are the two numbers that's going to have to go in there? Plus 5 plus 2. Okay. X plus 5, X plus 2. Close brackets. There we go. Let's do another. All right, I like this one. This one's a good one. 48. So what are the possible numbers that will multiply to make 48? We already know that it's going to be X plus something or minus something. And I'm looking for the number. And I'm looking for a number. What are the multiples of 48? Well, let's think about that. 12 and 4, negative 12 and negative 4, because negative times negative is positive. What else do I have? I have, let's think about that. Negative 24 and negative 2, 24 and 2. What else do I have? Well, I believe that 16 will multiply to create, oh, geez, my head. 16 times 3 is an option, right? Yeah, because 16 times 2 is 32 plus 16, 48. Okay. Negative 16, negative 3. What other options might I have? 48. Well, 6 and 8, right? Negative 6, negative 8. Yeah. Negative 6, negative 8. And 6 and 8, right? So that's a lot of options. Oof. Well, 12 plus 4 is 16, not it. Negative 12 and negative 4, it's going to be negative 16. Negative 24 and negative 2 is going to be negative 26. That can't be it. 24 plus 2 is 26. That can't be it. 16 plus 3 is 19. That can't be it. Negative 16 plus negative 3 is negative 19. That can't be it. Negative 6 plus negative 8 is, oh, negativo 14. Cuando se suman dos negativos, los números se suman y le damos un negativo. Y el número que estoy buscando es negativo 14. And what did I find right here? I found that negative 6 sumado con negativo 8 me da negativo 14. Y también se multiplica para darme 48. Entonces, yo sé que mi resultado va a ser aquí negativo 6, negativo 8. Okay? So, what am I going to put right here? I'm going to put x minus 6 and x minus 8. Boom. Okay. One more just to be lucky and do 5. One more just to be lucky and do 5. If you understood this, you can skip to the next question. If you understood this, please skip to the next question. Okay. Same thing. We know that it's x squared, which is created by x times x.
So what number is going to go here? What number is going to go here? Well, we know that the numbers we're looking for were negative 30 is going to have to be a positive number and a negative number. So plus 10 and negative 3. But also negative 10 and positive 3. And positive 6 and negative 5. Positive 5 and negative 6. And positive 15 and negative 2. Positive 2 and negative 15. Right? And is that just about it? Yeah, that looks like just about it. That looks like all the options. So let's do the top. 2 plus negative 15, that's going to give me negative 13, right? Porque estoy sumando un positivo con un negativo. Y cuando se suman un positivo con un negativo, estoy tomando la diferencia y le doy el símbolo del número más grande. 15, negativo 2. Bueno, 15 menos 2, o 15 y 2 tienen una diferencia de 13. Y el número más grande era 15, entonces tiene un positivo 13. Positivo 3, 5, lo siento, positivo 5 y negativo 6. Bueno, la diferencia es 1. ¿Y cuál número era más grande? El 6, que tenía un negativo. 6 y negativo 5. 6 más negativo 5 es 1. 3 menos 10. Así que 3 combinado con negativo 10 es... Bueno, 3 y 10, la diferencia es 7. ¿Y cuál número es más grande? El negativo. Negativo 7. Mira que he encontrado. ¿Qué número estoy buscando? Negativo 7. Más 3. Menos 10. Okay? So I know that my answer is going to have to be x. X plus 3. X minus 10. Listo. Okay? This is fundamental for the future of math, especially in math and physics, okay? You will be doing this in the future, so understanding it and having a good grasp now will help you in the future, okay? Let's take a look at the next one. And let's just, for the sake of argument, do trinomials again, when a is bigger than 1, yeah? So, if you will recall from your notes, we are looking for numbers that multiply to make 3. What are the numbers that multiply to make 3? We have 3 and 1. We do not include the negativos. No negatives, okay? We do not include the negativos for the first term, okay? We know that we're already going to have one option, 3 times 1. So we have 3x and x. Now I need to list the options for 12. What two numbers will multiply to make 12? Well, I know that 6 times 2, negative 6 and negative 2, 4 times 3, negative 4 and negative 3, negative 12 and negative 2, because negativo negativo es positivo, 12 and, oops, what am I doing? Jesus Christ. Negativo 1, 12 and 1. So 12 plus 1 gave me, well, we can't do this tactic anymore. Now I need to choose the numbers because one of them is going to have to multiply with x and one of them is going to have to multiply with the outside. So 3 times, let's try the first one. If I put a 12 right here, 3 times 12 is 36. And I put a 1 right here and 36 plus 1 is 37. That's not the number I'm looking for. I'm looking for 20. A number that multiplies with 3 and a number that multiplies with 1 to give me 20. So let's try this one. This one won't work because 12 is too big. 12 is too big of a number. Let's try if I put 4 over here and I put 3 here. Let's try this. 3 times 4 is
12. And 3 times x is 3. 3 plus 12 gave me 15. So it can't be this option either. We know that 3 and 4 won't work. Let's try another one. Let's try if I put 6 here and 2 here. Well, 6 times x is 6, and 3 times 2 is 6. 6 plus 6 is 12. It's not really the number we're looking for still, right? So that can't be it. Let's try 2. Let's try 6. 2 times x is 2, and 3 times 6 is 18. 2 plus 18 is 20. What number was I looking for? 20. So we know that it's going to have to be 3x plus 2 and x plus 6. How do we know this? Because we always know the following. We always know that, and I can always check my answer. How do I check my answer? By doing what you already should know. FOIL. 3 times x, 3x squared. 3x times 6 plus 18x. 2 times x plus 2x plus 2x, and 2 times 6 is plus 12. So wait a second, teacher. I can always check my answer? Oh, yeah. Oh, yeah. There we go. Yeah. So we can type this in and we should have it correct. You get it? Because we know that the first term is always going to give us the A term, And then we always know that the last terms, meaning the B multiplied with the D, is always going to give us the last term. Yeah? So what we're looking for is what on the outside multiplies with the outside, sumado con the multiplication of the inside and the inside to give us what number? 20x. Okay. There was probably another option, but like I said, we found at least an option that worked for us. 3x plus 2 and x plus 6. As long as I get 20x by multiplying a number by 3 and a number by 1, I always end up with the correct answer. Okay. Check out the next one. What two numbers multiply to make 5? Well, simple, 5 and 1, right? So I know that the answer is going to have to be 5x and x. But I'm looking for the number and a number that goes right there. What two numbers will multiply to make 12? 6 and 2, 4 and 3, 12 and 1. And obviously the negatives, but when I see this as positive, we know that it won't be a negative, okay? So what two numbers are going to multiply with 5? What numbers can I try? Let's see. If I put, let's say, 2 here and 6 here, 6 times x, 6, and 5 times 2 is 10. So 10 plus 6 is 16. That's not the number I found and that I need right there. So can't be 2 and 6. But let's exchange those numbers. Let's put a 2 here and a 6 here. Let's try this out. 2 times x is 2x. 5 times 6 is 30x. So 30 plus 2 is 32x. Still not the number that I need. I need 23. So that won't work either. Yeah. We know that it can't be 2 and 6. We know that it can't be 2 and 6. So let's try out one more result. Let's try out, we know that this can't be it. Let's try out, if I put 4 here and I put 3 here, 5 times 3 and 4 times x. 5 times 3 is 15 and 4 times x is 4. 5 plus 14 is 19. So that can't be it either.
That can't be it either. Let's try out some other options. Let's try out some other options. Let's try out if I flip those numbers around. If I put +3 here and +4 here, I'm changing the numbers. Remember, the order matters. I'm flipping it up. Because now let's see. If I do 5 times 4, I get 20. And 3 times x, I get 3x. So 3 plus 20 is 23x. What number was I looking for again? Oh yeah, that's right. 23. So I know that the answer has to be chiquitina, 5x plus 3 and x plus 4. Boom. Okay. All right. I'm going to do a couple more of these. Let's try and do one that's a little bit more challenging. Okay. Try and do one that's a little bit more challenging. Okay, yeah, this one's good. As you can see, all of these are going to be prime numbers, right? Just like I told you, that's the only thing I'm going to be giving you, prime numbers, okay? So we know that 5 multiples is 5 and 1. The only two options that I have, the only option that I have to go inside the brackets is 5x and x. What two numbers will multiply to make 12? 6 and 2, 4 and 3, -4 and -3, 12 and 1, and that's just about it, right? Just about it. Okay. So let's try out some numbers. Let's see if I put a 6 here and a 2 here. 5 times 2, 10. 10 plus 6, 16. Well, 2 there and a 6 there won't work. What if I try 2 and 6? 5 times 6, 30. 2 times x, 2. So 5 times 6 is 30. 2 times x is 2. That gives me a total of 32. That's not it, because the number I am looking for is 19. So we know that this is not an option. Let's try the next number. Let's try a 4 here and a 3 here. If I do 4 times x, I get 4. And if I do 5 times 3, I get 15. And 4 plus 15 is, what number was I looking for? 19. So the answer that we know it has to be is 5x plus 4 and x plus 3. The outside and the inside needs to multiply to make the b term, okay? Factor by grouping. They've put in a small trick here. So watch out, because I'm going to show you that some of these are a little bit tricky. First step, you cut it in half. What can I factor to the outside? Well, I can't do in GCF any of the numbers because the left has no numbers. But I can take the variables to the outside, meaning I have x squared and x minus 1. And on here I have, well, what can I take to the outside? If I take a variable, nope, can't do a variable. So I know it's going to have to be a number. If I take 16 at chiquitina, 16 to the outside, I can take x minus 1. Meaning, una casita está el mismo de la derecha que la izquierda. The one on the left is the same as the one on the right. So, what do I have? It's going to have to be x squared plus 16, right? And x minus 1, because they both have the same x minus 1. The same casita is on the left as it is on the right. Now, am I able to factor this? Well, if you guys will recall, you can only factor it if you have a negative. Bueno, lo siento, chicos, es que se me fue el internet. Hacemos esto de nuevo. Ok.
First step, I break it in half because it is from the biggest to the smallest. I see a 3, I see a 2. So I know that this is going to be in order from biggest to smallest. So I break it in half. Now over here, what can I take out? I can take a x a la 2 out. Can I take any numbers out? No, porque no hay un número que entra a un 1, un 5. No hay un múltiple que se puede entrar a 1 o 5. Eso me deja x más 5 en la izquierda. Eso es una de las casitas. Y la otra casita tiene que ser, bueno, a ver, 9, 45, que es un múltiple de 9 y 45, que es el número más grande que se puede entrar a las dos. 9 más 9, y yo sé que x, porque 9 multiplicado con x me da 9x, y 9 multiplicado con 5 me va a dar el otro lado. Así que tengo una casita que es el mismo que la otra. Y yo sé que si tengo los dos casitas igual, los greatest common factors se pueden juntar. Juntar x cuadrado más 9 y x más 5. Si esto fue un negativo 9, tendríamos que simplificar. Pero en este caso, como tenemos positivo 9, no se puede. Así que voy a poner x cuadrado más 9 y x más 5. Ya. New problem. Ok. Hacemos lo mismo. Lo ponemos de más pequeño hasta más grande y ya ya lo hicieron para nosotros, ¿no? ¿Sí? Así que puedo separar esto en dos. ¿Qué tengo aquí en la izquierda? Bueno, tengo variables, pero los números no son factorables porque tengo un 1 aquí, un negativo 3, y no hay un número que se pueda entrar a los dos. Así que tengo que factorizar eso a x a la 2 factorizado con x y negativo 3. Eso es lo que tengo en la izquierda. Y x menos 3 también tiene que existir en la derecha. Y aquí tengo negativo 13x más 39. Entonces, ¿qué puedo sacar? Puedo sacar un negativo 13. ¿Por qué negativo 13? Porque ya lo verás. Si saco un negativo 13, eso me deja un x en este término, ¿no? Y si he sacado un negativo, tendrá que ser el opuesto. Más 39, negativo 3. ¿Sí? Porque 3 multiplicado con 13 me da 39. Y yo sé que las dos casitas tienen que ser lo mismo. Aquí tengo x más 3, menos 3, x menos 3. Entonces, tengo dos casitas que son lo mismo. Eso significa que los greatest common factors pueden ser ajuntados en una casita y x menos 3 puede ser la otra casita. The greatest common factors se pueden ir juntos. The greatest common factors se pueden ir juntos. Greatest common factors se pueden ir juntos. Okay, there we go. New problem. New problem. New problem. Okay. What do we have here? Well, we're going to do the same. Do I have it from the biggest to the smallest? Yeah. 3, 2, 1 con los exponentes. Entonces, ¿qué voy a poner? Pues tengo que separar esto en dos, ¿no? Separarlo en dos aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a poner afuera? Bueno, no hay un número que entra a 4 y tampoco hay uno que entra a 7. Entonces, eso tiene que quedar ahí adentro. Pero, por lo menos puedo sacar los variables. x2. Si saco x2, ¿qué me queda? Bueno, como no hemos sacado los números tienen que quedar ahí. 4x menos 7. ¿Sí?
¿Y qué puedo sacar aquí? Bueno, tenemos 64 y tenemos 112. Aunque eso parece complicado, no lo es tanto porque sabemos que tenemos que tener una casita de 4x menos 7. ¿Sí? Sabemos eso. Tenemos que tener estos dos casitas, pero lo que estamos buscando ahora es el greatest common factor de este término. 4 multiplicado con qué me da negativo 64. 4 multiplicado con qué me da negativo 64. Si lo pensamos bien, 4 multiplicado con 10 es 40 y 4 multiplicado con 6 es 14, 24. Así que sabemos que lo que tiene que ir por fuera tendría que ser un negativo 16. Porque negativo 16 multiplicado con 4x me va a dar negativo 64x. Y negativo 16 multiplicado con negativo 17 me va a dar más 112. Y esto es el mismo que esto. Entonces yo sé que negativo 16 es el greatest common factor de la derecha. Pero ojo, porque esto es lo que tenemos. Si te acuerdas de la semana anterior, x cuadrado menos 16, ¿sí? Se puede simplificar a x menos 4 y x más 4. ¿Por qué? Difference of squares, chicos. Difference of squares. Difference of squares. El 16 es un número perfecto, porque 4 multiplicado con 4 es 16. Y x cuadrado se puede simplificar a x y x. Entonces x menos 4 y x más 4. Y 4x menos 7. ¿Ok? Así que aquí sabemos que tenemos x menos 4 y x más 4 y 4x menos 7. En algunas de estas preguntas, si tú tienes un difference of squares, lo tienes que simplificar. Lo tienes que simplificar. ¿Ok? Tenemos otra, porque yo sé que esto es un poco complicado. ¿Ok? Yo sé que esto es un poco complicado. Hacemos el mismo. Lo separamos por 2. ¿Sí? ¿Qué puedo sacar de la izquierda? Bueno, los números no se pueden tocar porque tenemos un 1 y un 4 y no hay un número que entra a un 1 y 4. No hay un múltiple que se puede entrar a 1 ni a 4. Pero se puede sacar los variables, x cuadrado, ¿no? Y eso me va a dejar con x más 4 por adentro. Y ahora miramos a la derecha. Interesante, porque ya tenemos x más 4. Entonces, más 1, x más 4. Porque si ya tengo lo de la derecha, sabemos que 1 multiplicado con x más 4 me va a dar lo mismo. Cualquier cosa multiplicado con 1 me da lo mismo. ¿Qué es el resultado final? X cuadrado más 1 y x más 4. ¿Se puede simplificar eso? No, porque aquí tenemos x más 1. Si fue negativo 1, tal vez sí. Pero como tenemos más 1, no se puede simplificar. X cuadrado más 1 y x más 4. Listo. Ok, listo. Ok, seguimos. Seguimos. Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo mismo, lo separamos en 2. X a la 3 más 6x cuadrado. Bueno, listo. Los números no se pueden simplificar, pero los variables sí. X cuadrado, x, más, ya he sacado un x cuadrado. ¿Y qué es lo que me falta? Un 6. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer aquí con negativo 15x? Bueno, y negativo 90. Bueno, yo sé que tengo que sacar algo. Digamos que voy a sacar aquí un 15. Si saco un 15, me falta negativo x
menos 6. Pero las casitas tienen que ser igual. Las casitas tienen que ser iguales. Así que voy a sacar un negativo por fuera. Eso me va a dejar con negativo 15. Como tengo negativo 15, yo sé que los dos greatest common factors se pueden juntar. Greatest common factors se pueden juntar. Greatest common factors se pueden juntar. Y tengo lo siguiente. X cuadrado menos 15 y X más 6. ¿Ok? Hagámoslo otra vez. ¿Ok? Otra vez. Bueno. Lo separamos en dos. Listo. 4x a la 3 más 5x a la 2. Muy bien. ¿Hay un número que se pueda entrar a 4 y 5? No lo pienso y tampoco lo sé. Bueno, sí. No. X a la 2. Porque no hay un número que se pueda entrar a un 4 ni a un 5. Pero x a la 2. Se puede quitar. Si quito x a la 2, ¿qué es lo que me falta? 4x, que es lo que tengo aquí. Más 5. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo en la derecha? 100x más 125. Muy bien. Tengo 4x más 5. Yo sé que 4x más 5 tiene que también existir aquí, ¿no? Y eso me deja que, bueno, tengo un 100, tengo 125. 100 dividido por 4 me da 25. Así que yo sé que tengo 25 multiplicado con 4 es 100 y 25 multiplicado con 5 es 125. Ahora, los greatest common factors se van a juntar. Greatest common factors se van a juntar para tener x cuadrado más 25 y 4x más 5. ¿Sí? Entonces tengo x cuadrado más 25 con 4x más 5. ¿Ok? A ver, eso sí. ¿Ok? Listo. Ok. Esto es factoring by grouping. Ay, no, me cago. Dame un segundo. Es que acabo de hacer un error. Bueno, a ver. Ya hemos hecho este. La última. Ok. ¿Qué es lo que necesitamos de un cubic? Necesitamos que adentro de la casita siempre terminamos con un x cuadrado. X cuadrado. Así que, ¿se puede sacar un número de aquí? No lo veo, porque no hay un número que entra 4, ni 60, ni 1. Si no tengo un 1, bueno, x cuadrado, pero puedo sacar un x y puedo sacar un negativo 4x y puedo sacar un 60. Entonces, ¿qué son los múltiples de negativo 60? Bueno, hay varios. Hay varios, porque ya tenemos un cuadrático aquí, ¿no? Si tenemos un cuadrático, lo tenemos que simplificar para que tenga dos casitas. Dos casitas. ¿Sí? Sabemos que en las dos casitas vamos a tener x y x, pero estamos buscando resultado y resultado. Negativo 60, ¿qué se puede multiplicar? Bueno, si lo pensamos bien, tenemos 10 y 6. Bueno, negativo 10, porque tenemos negativo 60. Negativo 10 multiplicado con 6, negativo 60. Negativo 6 multiplicado con 10. ¿Qué más? Negativo 15 multiplicado con 4. Negativo 4 multiplicado con 15. ¿Tú ves cómo me gusta poner los negativos en un lado? Para simplificar la forma. Ahora hay varias otras opciones, pero por lo menos vamos a dejarlo así. Negativo 10 más 6 es... negativo 4. ¿Qué es el número que estoy buscando? Negativo 4. Los dos números que se van a entrar ahí en las dos casitas. Negativo 10 y 6. ¿Y qué es lo que tengo aún por fuera? Un X. Listo. Entonces lo miramos otra vez. Pongo un X aquí.
un X menos 10, un X más 6. Y lo cierro. Y lo cierro. Ya está. ¿Sí? Seguimos un poco, seguimos. Uy, mira este, mira este, mira este. Ok. Como ya te digo, hay que tener los variables de lo más grande hasta lo más pequeño. Y esto no está así. Entonces lo tenemos que reescribir un poco más fácilmente. Negativo x a la 3 menos 50x. Ay, no. Más 15x a la 2 menos 50x. ¿Qué vamos a sacar? Bueno, yo sé que necesito un x a la 2 aquí, en la casita. ¿Y qué tengo? Un negativo x a la 3. Entonces tengo que sacar un negativo x. Y si estoy sacando un negativo, los positivos de lo que tuvimos se convierten en negativos. Y los negativos se convierten en positivos. Ahora estamos buscando los múltiples de 50. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos 10 y 5, negativo 10, negativo 5. Tenemos... ya mi cabeza me paró. 25 con 2, negativo 25 con negativo 2. Y estamos buscando la opción que se puede darnos, ¿qué número? Negativo 15. 10 más 5 es 15. Negativo 10 más negativo 5 es negativo 15. ¿Qué es el número que estoy buscando? Negativo 15. Toma ya. Negativo 10, negativo 5. En la casita, ¿qué voy a poner? X menos 10. X más 5. ¿Y qué es lo que hemos sacado? Hemos sacado un negativo X. ¿Ok? Entonces sabemos que esto va a ser la respuesta. Negativo X. Casita. X menos 10. Casita terminada. Abre la casita. X más 5. Es que lo escribí mal, pero es que lo tengo aquí. Es que ya estoy bien cansado. Joder. Bueno.